Ողջույն Փայլուս սիրելիներ, 3-4 հատ գաջ, բայց կարևոր հադարություններ կա նախ եւ առաջ սիրելիներ, մեկ շաբաթեն գիրակի օրը մարդ 8 ինչ է, մեկ շաբաթեն մարդ մեկ, sorry, հիշողությունս մազից հետ թափվեցավ կնած թվականը մոծա. Ով որ կխնդրել happen to you. I see you, 5-րդ քեզի բիդի. Yeah, you come see me one day. Anyway, make shapaten bi la mer daregan michinki jashkeruite. Please come. It's a fun day. On next Sunday will be our meechink luncheon in Geragos Hall. Meechink already? Well, we're getting a head start on everybody else. So come. We have very good fellowship and family time together. It's a family day. It really is. Yegrot ayo. Հայաստանի ուխտակնացությունը գազմագերբենք երեսկին Թալինը եւ ես մեր 10-րդ ուխտակնացություն տեպի հայրենիքը. You're welcome to join us. There's still a few places left. September 27th, 28th until October 14th. 17-day journey to Hayastan. If you're interested, just call the office on Tuesday. We'll send you the itinerary and the details. Wonderful opportunity. It's an introduction to the Hayrenik. If you've never been to Hayastan, our pilgrimage to Hayastan is exactly that. It's a wonderful experience. So many of you have joined us before. It'll be our 12th pilgrimage that Yeliskin Talin and I have organized, and we are leading in the course of the last 25, 26 years. So you'll enjoy it. Mershad Sirid Hagop Sargavak Ajemiana Mermechine. Meksha Patrach Keziamargaote in Patziagar, Sharu Rachutank for Mezihead Visasod, Kidembur, Shadluj, our God's Unit Seret on Sal Shapad. Ter Hayudagos check, but coming along very well. I'm so surprised to see you. Happy you're here, Hagop Sargavak. Arokshutun. We're glad that you're with us, of course. And not only this Badarak, in 1 hour, some of our choir, some of our deacons will be going to Rancho Cucamonga. You know, that's a satellite parish for us. We're gathering the 400 families in the Inland Empire. They are our spiritual brothers and sisters, and we're doing our best to encourage them. Imagine. Yagu Badarak, I'm so unverchingiragin, Yagu Badarak Amados, Gayetkenyev, Sargavaknera, Yevyachakumbi Antamnera. It's an amazing thing. We appreciate their dedication. Gedestembor, Dajaring Nereva, Gedestem, Dr. Harash Chilingirianov, Medzbadiv Galameziamar, Nachkin Desuchnes, Supnerses, Hokevor Chemarin, my former dean of St. Nerses Armenian Theological Seminary in New York. He's with us today, Dr. Harash Chilingirianov. He's doing special projects for the Western Diocese and giving us guidance and wisdom and direction. He's a theologian, he's a sociologist, he's a musician, he's everything combined. We're so blessed to have him back in the Western Diocese. So, Pari Kaluskamakdem, Dr. Haraj. So, and it's best to see, he was my dean for 3 years of my 4 years at St. Nerses. So, if you like my pastoral skills, if you like the way I celebrate Badarak, you have him to thank. But then again, if you don't like my pastoral skills, you have him to blame. So either way, you can approach him afterward. Mard Kasani Yergu. Merar Short Serpazan Haida Hospidi. Kutnavi Pre Badarakichev Karozich. Zagazarten Arach Meg Shapat. Mard Kasani Yergu. Sup Kiko Lusavochi Donin Aritov. Avantutunas Kasadzavur Amen Dari Ait Ora. Inka Gukayev Supadarak Gamadutsane. But it's a special day for us, not just because Surpazan will be here, but because on this column, on this suin, a chachkar will be added in memory of Sarah. I don't need Maganuna Betchemesir on Tablian. We know Sarah. A beautiful chachkar will be added in her memory, and her name will be there forever and ever, along with her a beautiful quote she had given us and left us. So March 22nd, Parish Family Day, Surpazan will be with us, and he will consecrate that chachkar, which will eternally be on that suin, on that pillar, just like we have one over here, and it will bear the name of our dear Sarah Ein Tablian. So Adov, Hokevor Yechpaides, der Vazken Birika, Ir Hokevor Batkama Biriner Gaitsine. Anham Pergus Pasang.
Շնորհակալություն Տեր Հայր եւ մենք ալ բոլորի կողմէ ցեզի քաչառողջություն ուժ կարողություն գիտենք որ դժվար օրեր են այսօր մանավանդ գիտնալով թե ինչ վիճակի է մեր այս համայնքեն ներս մեր հայությունը Տեր Հայրը որ այստեղ ամեն ինչ կթողե գերթա մինչև Rancho Cucamonga այնտեղի ժողովուրդ հավաքել տիրուն բան չէ ամեն ինչ թողել գնալ երթալ մշակել պատրաստել եւ Վարսկենին գադար Տեր Հայր Աստված ուժ եւ համբերություն դա գսենք ուժ կարողություն բայց այդ համբերությունը չունիկն ինչը խոսքը համբերությունը ցանկ է շատ նալ դանչանք է այդպես որ love մասը գուզենք ցեզի ցանկանալ. We wish Ter Hayr all the best. He's going to be going out and reaching out to people. Today we're also going to be having a special Hokehankis Requiem service for Father Datev Tatulian. Second year since his passing, it was a good fortune to be able to accompany the family when we went for his internment, the burial, which was in Armenia. And if I tell you, if there's a wish that anybody could have, it's to be buried in the shadow of Mount Ararat. That was his wish. And then when you go and you see where he's buried, it's incredible, right? In the shadow of Ararat. So wishes do come true. His was one of those wishes, and it's my honor that today I saw bidi Hoke Luis der Datev Avakanai Hoke Ankis the Gadarenk Havard Ice Arrot Ice Karozin. Aswazir Hokin Lusavar, it says ya Surpokvo Machitarutuna Polorit. Today we're going to talk about the expulsion. It's called Expulsion Sunday. Amme Giragi Bahot Shirchanin Yurahadu Ganununi. Այսօր գոչվի արդակսման գիրագի եւ շատ անգամ մարդիկ կուզեն արդակսման խաղապարը ծննդոց քիրքի հետ գաբել մանգական ցևով սելով վրա աթամ եվան արդակսվեցին այսօր կուզեմ որ քիչ ավելի հասուն ցևով մոդենանք մեր հավատքին քան թե միայն ասանք պատմությունը այլ հասկանանք թե մեր դերի ինչ կուզեր եւ մանավանդ մեր նախնիկներ մեր սուրբ հայրերը ինչ ուզեցին որ մենք ալ իմանանք այս տոնի արդիվ այդպես որ պիտի խոսենք արդակսման գիրագի արդակսվելու մասին եւ երբ որ ասենք անշուշտ տրախտը գիտեք քիչերը գիտեն բայց ամերիկայի մեջ մեկ քյուղգա ընդհանուր ամերիկայի մեջ որ գգրե հայկական անուն եթեմ տրախտը եւ մեր այդ եթեմը ֆրեզնան քիչմը թեբի հարավ է առաջի հայերը որ ցեղասպանության են հետո կամ առաջինները որ այդ չարթերու ժամանակ եկան այնտեղ այդ դեսարանը դեսնելով ասին որ այսի տրախտ է եւ այդ քյուղը մինչեւ այսօր եթեմ անուն ունի եւ ուրախ եմ որ երկու շաբաթեն այնտեղ պիտի հոգևոր առանցնացում գազմագերբենք եթե կան անոնք որոնք կփափակին քիչ ավելի զարգանալ ասի երորյա հայդակիր մնե կքաչալերեմ այսօր ինձ դեսեք որտեվ երկու շաբաթեն շատ քիչ տեղ մնացել է Yetem you'd be surprised in all of America there's only one little village that has an Armenian name Yetem it means Eden Yedem Eden and it has its own zip code. And this is important. I'm saying this because, as you know, today in America, people are cutting from the government. If that zip code goes, so does that little area, this Yetem. And till today, it is called Yetem, and there is an Armenian church right in the middle of it. What? Yeah, there's no Armenians, but there's a church in there. It's really remarkable. So in 2 weeks, we're going to have a spiritual retreat at this church. It's a 3-day event. You've had it in your Sunday bulletins. Please, if there's anybody, there's very few spaces left. If you feel like coming for a 3-day incredible opportunity, Bishop Daniel is coming all the way from Armenia to be at this spiritual retreat. Please see me today, and I'll be happy to share with you
how to get involved. There's only a few spaces left. I don't mean this by way of commercial, except that today happens to be Ardaksman, Expulsion Sunday, and the idea of Yetem is what's in our mind. Expelled from what? From paradise. That's what we're going to be talking about. And believe it or not, it's not about some story about Adam and Eve. It's a story about us saying and answering to God the yes and no questions. So I leave you with that for a few minutes while I speak in Armenian. Անուն Հոր եւ Որդու եւ Ոգուին Սրբո ամեն։ Արդակսման գիրագի որ գսենք, ինչպես քիչ առաջսի, շատ անգամ մենք ավելի մանկական ցևով կմոտենանք։ Ասելով որ Ադամ եւ Եվա թրախտեն արդակսվեցին եւ Աստված նեղվեցավ, անհնազանդ գտնվեցավ եւ այդ ցևով Սուրբ Գիրքը գկոծենք եւ վերջացավ։ Բայց բուն պատմությունը մեր մասին է եւ այդ բաժարով է որ մեր եկեղեցու հայրերը երբ գուզեք իմանալ թե ինչ է պատմությունը, նայեցեք թե եկեղեցու հայրերը ինչ թելադրած են որ մենք կարդանք։ Այսօրվա ավետարանը ոչ մեկ գաբ չկա։ Եթեմի հետ, թրախտի հետ, ոչ մեկ գաբ կա հին գդագարանի հետ։ Հիսուս կսե որ դուք լսած եք անցյալին, որ պիտի չսպաննեք, բայց ես ցեզի կսեմ նոր բադվիրանմը։ Ան որ ադելություն ունի իր սրդին մեջ, արդեն իսկ սպաննած է։ Բադգերացե։ Այս բաժարով է որ իրան խաչը հանեցին։ Հին օրենքները առնելով, ասա որ դուք լսած եք, որ մի շնակ։ Բայց ես ցեզի կսեմ որ մեկը որ ցանկությամբ գնայի գնոջը արդեն շնած է իր սրդին մեջ։ Գսե ուխտ մի գադար, գսե ուխտեցեք, բայց ես կսեմ ցեզի որ պիտի մի ուխտեք ովևէ ցևով։ Այոն թող այո լա, ոչը թող ոչ լա։ Եվ ամենակարևորը գսե որ դուք լսած եք որ պիտի սիրեք ձեր ընկերը եւ ադեք պիտի ներվիկ, պիտի ադեք ձեր թշնամին։ Ես կսեմ որ սիրեցեք ձեր թշնամին։ Աղոթեցեք իրենց համար, որոնք ցեզի կհալածեն։ Գիտեք որքան բացառիկ բան է ասի։ Գսե որ դուք լսած եք ագրայի համար, աչքի համար։ Ես ցեզի կսեմ որ եթե մեկը ցեզ մե ուզե դվեք։ Այս պատճառով է որ հрьяաները իրեն խաչը հանեցին։ Որտեւ ուղագի եղավ եւ ծայրահեղ ցևով մոդեցավ հավատքին, ասելով որ Աստված քիրքի մեջ չէ, Աստված ծեր սրդին մեջն է։ Եվ պիտի ապրիկ այդ Աստված իր օրենքը պիտի կյանքի բերեք։ Ասի ճշմարտաբար մենք Ադամ եւ Եվայի պատմությունը գսենք կվերջացնենք։ Խոսքը մեզի է։ Խոսքը մերն է։ Ես կզնամ ասել որքան որ ուզեմ ցեզի որ ես մեկ չեմ կործած, ես մարդու չեմ սպաննած։ Այո։ Գուցե ադրջանագով չէ, բայց իմ ըսկացումներովս այո սպաննած եմ։ Գրնամ ասել այո, ես չեմ շնած, բայց եթե աչքովս նայած եմ ուրիշ տեղ, այո։ Այսինքն գսե Հիսուս գադարյալ եղեք, ինչպես որ ծեր երկնավոր հայրը գադարյալ է։ Մեծ խնդրանք է, չէ։ Դժվար բան է։ Ճշմարտաբար մենք ուզենք թիրուն ցևով։ Ամեն ինչ թիրուն ուզենք։ Եվ մանավանդ Ամերիկայի սիստեմով որ մտնենք, ամեն ինչ թիրուն պետք է լա։ Գիտեք մեր նեղությունները ինչ է։ Սելֆոնը եթե չաշխատի, աս ինչ է, կյանքս տագնի վրա եղավ։ Երթամ բենզին տնեմ իմ մեքենայիս մեջ, վայ թե սխալ բան մալ, աս ինչ նեղություններ կաշեցի։ Եվ ճշմարտաբար մենք վարժ ենք ամեն ինչ թիրուն առնելու, բայց ոչ մեր նախնիկները, անոնք որ չարթերեն անցան, միայն 2-3 սերունդ առաջ, ինչ հավատքով, ինչ ուժգալությամբ թիմավորեցին այդ բոլոր իրենց պատահածները, բացառիկ բան է։
Մարդիկ կելան ինձ գսեն, գարթանք 5 գդագարանի մեջ, գարթանք թե հոպը ինչ հրավ եւ շատ քեղեցիկ պատմություն է, այո, բայց մեր պատմությունը տեսած եք։ Մենք որ չարթեր անցած ենք եւ գսենք ուր է իր Աստված։ Գիտեք ով կհարցնե ուր է Աստված։ Երկիչները, գուսակցությունը, բայց ոչ մեր մարդիկը, ոչ մեր հայրերը, ոչ մեր մայրերը։ Ուր է իր Աստված, Աստված հոսեր։ Միջին արևելքի մեջ այդ երկիրները, որ ցերկերնին փացին մեզի։ Ամերիկան, որ իր ափերը փացավ մեզի համար։ Աստուծո կորձիկները մենք ենք։ Այսինքն գտեսնենք, որ ուրիշի չես կնար մեղատրել մեղքի համար։ Այս է, որ այսօրվա ավետարանը մեզ կտաստիարգե։ Ուրիշ տեղ մի նայեք, Հիսուս կսե, որ ես ցեզի գսեմ նոր բադվիրանն, սիրեցեք իրար։ Հրյաներու օրենքի մեջ ինչ կսե, աչքը աչքի համար։ Գիտեք այդ օրենքը ինչ է, մաքսիմում։ Այսինքն եթե մեկ աչքը դառնե, ինք իրավունք ունի մեկ աչք առնել։ Սակայն անցյալ դարի, որ բաղստինցիները 1000 մարդ արին իսրայելներեն, 50,000 արին իրենց մե։ Հասկացաք, թե ինչու աչք աչքի համար չաշխատիր։ Հասկացաք, թե ինչու Հիսուս եկավ, որտեղ Հիսուս այդ հրյաներու թագավորը չէր։ Հիսուս աշխարհի ստեղծիչն էր։ Իր զավակը ոչ միայն հրյան էր, այո բաղստինցին էր, ոչ միայն հայն էր, այո թուրքն էր։ Բոլորս ալ մարդկություն ենք։ Աստված մեզի մեկ օրենք տվավ, սիրեցեք իրար։ Մենք կսենք ոչ ամենուն։ Աստված մեկ օրենք տվավ, ասավ հարքան ցույց տուր մարդկության անտեմ։ Մենք ռումբ կսարքենք, բادرազմներ կգնքենք իրարու անտեմ։ Վերջենալ կմեղատրենք Աստուծո։ Կնմանի այդ մարդուն, որ բոլոր կյանքը ձխած է եւ երբ որ վերջեն քացխեղ ունի, կմեղատրե իր բժիշկին ինչու չսիր ինձի։ Ապա Աստված քեզի խեղ տված է եւ քեզի ազատ գամք տված է։ Այսօրվա մեկնաբանությունը այն է, որ բոլորս ազատ գամք ունենք։ Մեր ուզածը կրնանք անել։ Եվ ասի դժվար է հասկանալ, գսենք Աստված ամենակարող է։ Այո, ամեն ինչ կարող է անել։ Բացի մեր ազատ գամքին թեմ աշխատել։ Դուք ազատ եք, ուզածին կնակնել։ Ես ազատ եմ, բոլորս ազատ։ Այս է, որ Հիսուս կսե, գադարյալ եղեք, ձեր երկնավոր հոր նման ինչ կնշանակե։ Ձեր ազատ գամքով պիտի որոշեք ձեր աբական։ Ջագադակի ռսվածը հին մամաները թող հավատան։ Դուք եք, ջագադակիր գերդողները, աբակա գերդողը դուք եք, մենք եք։ Եվ աս է, որ մեր հայրերը մեզի տված են, և ծեզ իսեմ, այդ բաջարով է, որ մենք մինչև այսօր թիմացած ենք, որտեղ մեր հավատքը հասուն եղած է, Աստուծո հանդեպ եւ ոչ թե մանկական ցևով։ Այդպես որ գաղութեմ, որ այս բահոց շրջանին, երբ աղոտքը ավելի գաղութեք, երբ ձոմաբահություն գլա, անդրադառնաք, որ արիթմն է, որ երբ որ զադիգը կա, եւ իրար ողջունենք ասելով, որ Հիսուս հարություն արավ մերելներեն, բարձ լոզունգը չէ ասի։ Եմ happy Easter մսեմ հավգիտ մծուով մի հատ հավգտախաղ ունենամ դուներ թամ, չէ։ Գանք ապրելու ցև մնե, սիրով, հարկանքով, որտեվ այդ քիշեր, որ մեր դերը ծնավ, հրեշտակը մեկ խոսք ասավ։ Խաղություն աշխարհի վրա փառքի բարձունս, խաղություն աշխարհի մեջ, մարդոց մեջ հաշտություն։ Ավելի բարդ չէ, քան թե այս։ Իրար պիտի հասկանանք, իրարու հետ պիտի սորվենք ապրել։ Դժբախտաբար մինչև այսօր չենք սորված, բայց եթե գնանք, մենք իբրև հայերս ցույց տալ աշխարհին, որ այո, այստեղ հայություն մգա, որ այս սիրով գաբրի, ինչու չէ, օրինակները դառնանք։ Today's message comes to us from
Matthew chapter 5. In it, Jesus is telling us a higher standard of life. You know, a lot of times people don't understand. We talk about God, and we talk about God as being all-powerful. And when we say all-powerful, we tend to believe in a Superman type of God, a God that comes down from the heavens and takes care of things and then goes back up. He flies back up. And this is the farthest from what Jesus was talking about. Jesus was talking about a God that's within us, within our communities, that's alive today. And we are the hands, we are the legs, we are the mouth of God here in this world. Because God cannot interfere with free will. You say, well, he's all powerful. But think about it for a moment. We are endowed with free will. You can do whatever you want. If you couldn't, if you were a robot programmed already, then what? Then you can't have judgment, right? How could you judge a robot? Somebody's programmed them. God has programmed me. So if you're going to blame me, blame God. No. It's your life. What you do with that life. And today's story is about being expelled from paradise. That God wants us to enjoy the life that we have, but we have answered God in the negative. We have told God, that's really nice that you have these commandments, but I have a different commandment. God says, love one another. Oh, okay, I'll love the people that I want. He says, love everybody. Oh, well, maybe not. God says, have a little respect for one another. We'll say, well, what's the profit in it? What profit do I have if I do that? I got to make money. I got to make something. Now, God's saying everything is okay. Think about today, today's problems. And we look at the future. We assemble our lives in such a way that we can't get out of that mold. And today's message is a real simple one. When you think about being expelled from paradise, expulsion, you think about the Adam and Eve story, but it's not about these people. You know what the word Adam means? It means man. You know, take a guess what Eve means. It means woman. The story that God created Adam and Eve is not there was someone named Adam Smith and Eve Johnson, but it was God created men and women. Do you believe that? I believe that, yeah. God created life. In the beginning, God said, let there be light, right? If you were a scientist, you say, you call it the Big Bang, whatever you want to do. But in the beginning, boom, everything was there. You say, well, he created the sun. No, he didn't create the sun. He created light. And you know today, you have near-death experiences, right? You've probably all heard of them. Last 50 years, people go and then they die on the bed, on the operating table, and then they come back to life. What do 98% of those people who come back, what do they say? I saw light. If you're in that 2%, watch out. Today I'm giving you a warning. If you don't see the light. But luckily there is that light over there. Now that's the God light. And that's what Jesus is asking us to connect with. That God light is all around us. And you know where it is most? Here in the Armenian church. Do you see that curtain? In every Armenian church you go to, we have the curtain drawn across the altar. Behind the curtain, we celebrated the Badarak. God is always working in our world. The curtain symbolizes our sin. Because of our sin, we can't see what's going on back there. Because of our sin, we can't see the fullness of God. Today you're asked to meditate on that, to think about that. Why isn't God in my life? Is it because he's given up on me, or have I given up on him? Have I answered the wrong way to his questions? He's asking me to take care. We have children, and we look at our children's faces, and they ask the questions. Are
Are we going to feed them just some kind of a fairy tale? Or tell them that this is an important life. You've been brought into life to take responsibility. Enjoy it. You have every right to enjoy that life, but not abuse that life. We worry about drugs, right? What is the simple thing? Why are drugs bad? We tell them, don't take drugs. But if I got a headache, what do? I go and take my Advil, right? That's a drug. So what message am I sending my kids? How about if we tell them that, yes, there are drugs and they alter the way we feel, but learn to accept what this life has. Instead of making up fairy tales, let's share with them that the beauty of life is in their hands and not anywhere else. And these are just small little things that every one of you can contemplate in your lives. What is important? That's what Lent is all about. You look at this curtain and you say, why can't I see God? Is it because He's not there? No. It's because we've sinned. Today's gospel reading, it's in your booklet. You could read it. Jesus invites us to a higher standard. He says, you have heard, you should not kill. But I'm telling you, if you have hatred in your heart, you've already committed murder. And I'm going to leave you with this thought today. In today's Bible passage, Jesus, and this is why they killed him, by the way, he said that there is something more important than God. Yeah, he said it. He said, if you go to church and you take your gift to the altar and you remember that your brother has something against you, leave your gift at the altar, go and make up with him, and then come back. You know what he's telling you? You can't come to church and worship something you don't see when you're not friends with the person you do see. Or as St. John the Evangelist so eloquently said, you can't love God who you don't see when you don't love the brother that you do see. Go and fix it up. Fix it up with your family. Fix it up with your neighbors. Fix it up with your brother. Fix it up with others. And you know what will happen? Well, the Olympics are over today, I think, right? If not, just kind of peek out over there. Mount Baldy has snow on it. It snowballs. A little snowball becomes more. If you're good, if we're good, why do you think we Armenians were selected to have the Garden of Eden in Armenia? Why were we selected to have Noah's Ark land in Armenia? Why were we selected to be the first Christian nation? Why? Chosen people, that's us. Why? Because we have something to share with the world. And that's this message of love, self-determination, of make your lives count. And we've done that. It'd be a shame if we gave up at this point. Take this Lenten journey, this opportunity right now to build. Use the Lenten season to build your character, build that faith that God has placed inside of your heart. And we will pray, all of us together, for Him to guide us and direct us so that the message of Christ, as He said in today's gospel, He says, be perfect as your heavenly Father is perfect. I want to just end today's sermon by saying it was an honor today to be holding this cross. This is Father Datev Taltulian's cross. It was given to him on his ordination, probably. You know why I could tell? I was telling Osbed, it's exactly the same one that our spiritual father gave me. I haven't seen another one like this. So you got to be like OG. You got to be like from the old world to have it. And I'm from the old world, so this is really cool. Today I got the chance to use it. At the conclusion today, during Lent, we don't have the tradition of kissing the gospel or the cross, but I will place it over here, and I would just, you're welcome to come up and just, in honor of Dead Hide, to show your honor, if that's okay. May God bless you all, and we